Hola Desi people, ¿cómo estás? Please subscribe to Desi in US. కోట్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ టైం అయిపోయింది. 2 weeks వన్స్ 3 weeks వన్స్ కాస్కోకి వెళ్తాను బల్క్గా ఎప్పుడైనా కొనుక్కోవాలనుకున్నట్టు. అండ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ కూడా మోస్ట్లీ అక్కడ కొనుక్కుంటాను. అండ్ కాస్కో అంటే ఏంటంటే మీరు చాలామంది తెలియని వాళ్ళకి ఇట్స్ లైక్ హోల్సేల్ వేర్ హౌస్ అనమాట. యూఎస్లో చాలా ఫేమస్. అండ్ చీప్ అండ్ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అక్కడ దొరుకుతూ ఉంటాయి. బట్ క్లైమేట్ చూస్తుంటే ఓకే యావరేజ్ డ్రైవ్ చేయొచ్చు అనేటట్టే ఉంది. I didn't expect that snow will be still here. Oh my god, I thought it would have by itself, but it's not the case. In the early years it was fun to clean ice, but with the time it became a hardship. I'm telling you, cleaning ice is not easy. Especially when there is piles of ice like this. హోలా అమిగోస్, ఈరోజు ఏం కర్రీ వండుతున్నాను అనుకుంటున్నారా? ఆర్గానిక్ మష్కార్ కర్రీ. ఇంకెందుకు లేటు, లెట్స్ స్టార్ట్. అదండి, అలా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్యారెట్స్ని కట్ చేసుకొని పీల్ చేసేసుకున్న తర్వాత దాన్ని వేడి చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే లైట్గా ఉడికిచ్చి తర్వాత కట్ చేస్తే త్వరగా అయిపోతుంది అనేసి. అండ్ మెయిన్ వైల్ నేను మష్రూమ్ని కూడా ఉడకబెట్టేసుకుంటాను. లైక్ ఇప్పుడే ఒక ఐడియా వచ్చింది, వై కాంట్ ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ రైస్ కుక్కర్, స్టీమ్ చేసేస్తాం అనేసి. సో పనిలో పని రెండు అయిపోతాయి ప్యారలల్గా, టైం సేవ్ అవుతుంది. అండ్ క్లీన్ కూడా చేసేసుకుంటున్నాను. ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసేసుకోవడం బెస్ట్, మరకలు ఈజీగా త్వరగా పోతాయి. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఆర్గానిక్ మష్రూమ్ని నేను ప్యారలల్గా రైస్లో స్టీమ్ చేసేస్తాను, ఐ మీన్ ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లో. సో దట్ ఒక పక్క క్యారెట్ ఉడికిపోతూ ఉంటుంది, ఇంకో పక్క మష్రూమ్స్ కూడా స్టీమ్ ఎక్కిపోతాయి. సో దట్ వే వీ కెన్ సేవ్ టైం. కొన్ని మష్రూమ్స్ క్యూట్గా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. అండ్ సమ్ మష్రూమ్స్ స్ట్రేంజ్గా కూడా ఉంటాయి.
సో ఇప్పుడే క్యారెట్ బాగా ఉడికిపోయింది. అండ్ మరీ ఎక్కువ ఉడికించకుండా మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించాను. సో ఇప్పుడు చూస్తారా మ్యాజిక్ ఎంత చక్క 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 చక్కగా ఈజీగా కట్ అయిపోతుంది. ఇంత థిక్గా ఉంది కదా. చూసారా ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో. సో అలాగే మొత్తం అన్నీ కట్ చేసేసుకుందాం. సో ఈ ఆర్గానిక్ మష్కార్ కర్రీలో నేను యూస్ చేసుకోబోయే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ రెడీ చేసేసుకున్నాను. మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ క్యారెట్, మష్రూమ్ అండ్ నాకు ఎంతో ఇష్టమైన ఆనియన్స్ ఎక్కువ చాప్ చేసుకున్నాను. అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ మిగిలినటువన్నీ కామనే, ధనియాల పొడి, కారం పొడి అండ్ పసుపు, ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో ఇంకెందుకు లేటు, కుక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేస్తాను. ఆయిల్ బాగా కాగినట్టుంది, చిట్పట్ అంటుంది. సో మీకు తెలిసిన డ్రిల్లే, జీలకర్ర, ఆవాలు, చెక్క అలాంటివి. యాజ్ యూజువల్ మన బేసిక్స్ అన్నీ వేసేసుకున్నాను. బాగా ఫ్రై అయినాయి అన్నీ, లైక్ ఉప్పు, కారం, పసుపు, ఆవాలు, జీలకర్ర, చెక్క, ధనియాల పొడి అన్నీ వేసేసుకున్నాను. అండ్ చూడడానికి సూపర్గా ఉంది. సో ఇంకా ఫస్ట్ క్యారెట్ వేసేసుకుంటాను, ఎందుకంటే క్యారెట్ ఆల్రెడీ మెత్తగా అయినా కూడా మామూలుగా జనరల్గా కాస్త ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కదా ఉడకడానికి. సో క్యారెట్ వేసేసుకున్నాను. కొద్దిసేపు తర్వాత ఇది బాగా మగ్గనిచ్చిన తర్వాత, ఉడికిన తర్వాత మష్రూమ్ కూడా వేసేసుకుంటాను. అంతే, ఎంతో రుచిగా యూనిక్గా ఉండే ఆర్గానిక్ మష్కార్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. సో క్యారెట్ ఇందాక వేసుకున్నాం కదా, బాగా కలర్ఫుల్గా ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంది అండ్ బాగా ఉడికినట్టుగా కూడా ఉంది. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ టు యాడ్ మష్రూమ్ కూడా యాడ్ చేసేస్తాను. ఆ షేప్ చూసారా, మష్రూమ్ బౌల్ షేప్. కొద్దిసేపు స్టీర్ చేసుకుని అంతా బాగా అంటుకున్నాక కాసేపు ఉడకడానికి మూత పెట్టేస్తాను. అండ్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత కొద్దిసేపు తర్వాత తీసి
రుచి చూస్తాను, ఉప్పు కారం అంతా సరిపోయిందా, అన్నీ ఉడికాయా లేదా అనేసి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అవసరమైతే. సో మీన్ వైల్ ఇది స్టిర్ చేసే లోపు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎస్పెషలీ ఈ మెసేజ్ ఆంటీస్కి, ఎవరైతే చూస్తున్నారో లేడీస్ అందరికీ. ఎందుకంటే మీరు పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు, ఆడపిల్లల్ని అబ్బాయిల్ని ఇద్దరిని, సో కిచెన్ వర్క్కి ఎక్కువ చాలామంది ఫ్యామిలీస్లో ఓన్లీ అమ్మాయిల్నే కుర్మాయిస్తారు, పెడతారు, చేయమని చెప్తారు. అండ్ నా సజెషన్ ఏంటంటే దయచేసి అలా చేయొద్దండి. మేక్ బాయ్స్ ఆల్సో టు కుక్. అఫ్కోర్స్ కుకింగ్ అనేది క్రియేటివ్ థింగ్ కాబట్టి అందరికీ కుకింగ్ రాకపోవచ్చు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళని ఆకులు ఒలిచిపెట్టడము, లేకపోతే అవి వెజిటబుల్స్ చాప్ చేయడము, ఏదో ఒకటి కిచెన్ అలవాటు చేయించండి. కిచెన్ని కానీ ఇంటి పనులలో అలవాటు చేయించండి దయచేసి. ఎన్నో జనరేషన్స్గా ఇది లేడీసే చేయాలి, ఇది జెంట్సే చేయాలి అనేసి అలా అలవాటు అయిపోయింది జనాలకి. సో ఎంత దారుణంగా ఉన్నారంటే చాలామంది రైస్ పెట్టడం కూడా చాతురాని వాళ్ళు ఉన్నారు అవసరమైనప్పుడు. సో దయచేసి ఇలాంటి బేసిక్ నీడ్స్ నేర్పించండి. అప్పుడే మీరు గారాబం చేస్తే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళే ఇబ్బంది పడతారు. మీకు అంతగా ప్రేమ ఉంటే ఇలాంటి బేసిక్ నీడ్స్ నేర్పించి కిచెన్, ఇంటి పనులు, ఇంటి బాధ్యతలు అనేటివి ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి ఇద్దరికి ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది నేర్పించగలిగితే చిన్నప్పటి నుంచే మన సొసైటీ చాలా బాగుపడుతుంది. అవర్ సొసైటీ విల్ ఎంపవర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ పేరెంటింగ్ ఇస్ గుడ్. సో చాలాసేపు ఉడికినట్టుంది, బాగానే ఉడికింది. ఐ థింక్ ఆర్గానిక్ మష్-కార్ కర్రీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. టేస్ట్ చూస్తాను, ఉప్పు సరిపోతే ఇంకా అయిపోయినట్టే. సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకున్నాను. కల్లాస్. సో టేస్ట్ కూడా సరిపోయింది కాబట్టి ఆర్గానిక్ మష్-కార్ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే. నేను సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుంటాను అండ్ డిన్నర్ కుమ్మేస్తాను. I forgot to turn off the stove. That's main important thing. సో సర్వింగ్ బౌల్లో కూడా తీసేసుకున్నాను. నాకు జనరల్గా గార్నిష్ చేయడం ఇష్టం ఉంటుంది, బట్ ఈరోజు ఆనియన్స్ కట్ చేసేటప్పుడు మంచి షేప్ ఒకటి వచ్చింది. సో ఎంతో రుచికరమైన ఆర్గానిక్ మష్-కార్ కర్రీ రెడీ. అండ్ ఈ ఆర్గానిక్ మష్-కార్ కర్రీ అయిన పదార్థాలు మళ్ళీ ఇంకోసారి డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేస్తాను. అండ్ ప్లీజ్ ట్రై అట్ యువర్ హోమ్. బ్యాచిలర్స్ ఎస్పెషలీ ఎంతసేపు హోటల్ ఫుడ్ మీద కానీ ఫ్యామిలీ మీద కానీ డిపెండ్ అవ్వకుండా మీకు మీరే వంట చేయడం నేర్చుకోండి. అండ్ ట్రై చేసి మీ పేరెంట్స్కి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా టేస్ట్ చేసి చూపించండి. సో వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. సైనింగ్ ఆఫ్, శ్రీ నూతలపాటి.